అంటే నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ వర్కౌట్స్ వచ్చేసి వేరే వేరియేషన్ ఇది. ఫస్ట్ పుష్ వర్కౌట్ చేస్తున్నాం, పుష్ ఫుల్ లెగ్స్ చేస్తాం. ఇవాళ చేసేది పుష్ వర్కౌట్స్. స్టార్టింగ్ పుష్లో ఫస్ట్ ఇంగ్లాండ్ బెంచ్ ప్రెస్, ఇది రాడ్తో బెంచ్ ప్రెస్. యా 1 3. ఈ రిప్స్ వచ్చేసి 18, 15, 12 రిప్స్. ఈ వర్కౌట్ నేమ్ వచ్చేసి ఇంగ్లాండ్ బెంచ్ ప్రెస్ బార్బల్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి ఫ్లాట్ బెంచ్ డంబుల్ ప్రెస్. ఇందాక వేసింది ఇంగ్లాండ్ బెంచ్ బార్బల్ బెంచ్ ప్రెస్, ఫ్లాట్ బెంచ్ మీద డంబుల్ ప్రెస్. ఓకే, యా ఇది కూడా 18, 15, 12 రిప్స్. ఓకే, ఫస్ట్ సెట్లో వచ్చేసి 18, సెకండ్ సెట్లో వచ్చేసి 15, థర్డ్ సెట్లో వచ్చేసి 12 రిప్స్. యా కమ్ ఆన్, టచ్ చేయి. చెస్ట్ స్క్వీజ్ స్టైల్ అది. పైకి వచ్చిన బ్రీత్ అవుట్ చేయి మౌత్ తోటి. యా పుష్ ఎక్సర్సైజ్లో థర్డ్ వేరియేషన్ వచ్చేసి చెస్ట్లో కేబుల్ క్రాస్ ఓవర్. సేమ్ ఇది కూడా 3 sets, 18, 15, 12 reps. మెయిన్ మైండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్ ఇంపార్టెంట్. మైండ్ ఫోకస్ చేయాలి చెస్ట్ మీద. యా డే 1 పుష్లోనే చెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయింది. 4th వేరియేషన్ షోల్డర్ క్లీన్స్. యా బార్బల్ రాడ్ తీసేసుకొని if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Yeah, next variation, 5th variation వచ్చేసి సైడ్ lateral raise. Same 15, 3 sets, 15, 18, 12 reps. Position ఇది చూసుకోవాలి, elbow facing up. యా 6th variation వచ్చేసి డంబుల్తో స్ట్రక్స్ చేస్తున్నాం షోల్డర్స్లో. ట్రాపెజం మజిల్స్ కోసం స్ట్రక్స్. పుష్ ఎక్సర్సైజ్లో 6th వేరియేషన్. మైండ్ ఫోకస్ చేయాలి ఆ మజిల్ మీద. ట్రాపెజం యా పుష్ ఎక్సర్సైజ్లో 7th వేరియేషన్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్టెన్షన్ జెడ్ బార్ తోటి. కమాన్. నేను ఫోకస్ చేయాలి ట్రైసెప్స్ మీద. పుష్లో 7th వేరియేషన్ వచ్చేసి ట్రైసెప్స్ రోప్ పుష్ డౌన్, ప్రెస్ డౌన్. ఇది ఫోకస్. యా బాడీ బెండ్ చేయకుండా స్ట్రైట్ పెట్టా. యా 9th వేరియేషన్ పుష్ ఎక్సర్సైజ్లో
కిక్ బ్యాక్స్, ట్రైసెప్స్ కిక్ బ్యాక్ డంబుల్స్ తో. anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest. ఇది వచ్చి లాటరల్ మీద పడుతుంది. Every morning I wake up obsessed